ayun guys, bago tayo mag-start, pupunta muna tayo sa Play Store. I-download natin ang Hi Translator. Ito, Hi Translate English. So, ito, Hi Translator, ito. Yan. Then, install. Yan, Hi Translate Language English. Ito yung gagamitin natin sa SHEreal application. So, open. Okay. So, i-on natin siya. Hi Translate. I-on natin yung button. Yung floating windows. Then, go back. Then, next. On again. Okay. Auto clicker. Hi Translate. I'm going to push the button again. On. Okay. Hi Translate. Then back. Start. Then, ito sa my language is English. Then, sa friend's language is Chinese. Chinese. Then, push the button. Okay na. Then, ito na siya. Merong floating windows na. Then, ito. Go back na tayo dun sa application.